So I have to first start with conditions on psi. Okay. Second one, I have to start with normalization of psi. And last one, that is well behave psi. Okay. So today I totally discuss about psi, that is the wave function, which is basically used for the Schrödinger wave equation. Okay. So tomorrow I have to discuss, that is Bohr's correspondence theory, correspondence principle. But before going to this, I have to clear about this, the term psi, wave function. Okay. So, and then after that I will discuss the particle in a box, simple harmonic motion, rigid rotor, so on. Okay. So now I start from the psi must following some condition or restriction. Okay. So previously I discussed about the interpretation of psi. Okay. So now I have to discuss that restriction or condition of psi, because if this restriction or condition never satisfied by psi, so psi is not suitable for the Schrödinger wave equation. Okay. So that's why there must be some condition, there must be some restriction are specified. Okay. কিছু রেস্ট্রিকশন এবং কিছু তোমার কন্ডিশন সেগুলো অলরেডি স্পেসিফাইড। আদারওয়াইজ কী হবে, তোমার এই সাইতে তুমি ওয়েভ ফাংশন Schrödinger ওয়েভ ফাংশনকে তুমি সাজেস্ট করতে পারো না। So that is the thing. So now I have to start. Okay. Psi must satisfy the following conditions or restrictions. So psi must satisfy the following condition or restriction. Okay. So now I have to consider. The first condition is the psi should be continuous and finite, that is must not have the value infinite at any point. So the psi should be continuous and finite, that is must not have the value infinite at any point. So there must be the first criteria, the first condition is about, that is psi should be continuous. There must be no discontinuity is there. As psi is the wave function, is always continuous and it always finite. It never be infinite at any point. Okay. তো psi কখনোই তোমার ডিসকন্টিনিউয়াস হবে না, psi সবসময় সর্বদা কন্টিনিউয়াস। ঠিক আছে। আর psi সবসময় ফিনিট হবে, ওর একটা নির্দিষ্ট ফিনিট ভ্যালু থাকবে, সেটা কখনো ইনফাইনাইট বা ইনফিনিটিতে তোমার পৌঁছাবে না। তো দিস ইজ দ্য থিংস, দ্যাট ইজ ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া অ্যান্ড ফার্স্ট কন্ডিশন, দ্যাট শুড বি দ্য psi শুড বি continuous and finite. That means must not have the value infinite at any point. Okay. Okay, next.
psi must be single valued at each and every point. That means at any given point there can never be more than the one value of psi. The second criteria is psi must be single valued at each and every point. That means at any given point there can be never be more than one value of psi. ওকে, তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তোমার মনে রাখবে সাই যে কোনো একটা নির্দিষ্ট অবস্থা নির্দিষ্ট কন্ডিশনে সাই সবসময় একটা ভ্যালু সাজেস্ট করবে, কখনোই এমন হবে না যে একই সময় দুটো ভ্যালু সাই ইন্ডিকেট করছে, দ্যাট ইজ নট পসিবল। ওকে, তো দ্যাটস ওয়াই সাই মাস্ট বি সিঙ্গল ভ্যালু, দ্যাট মিনস psi always designate the one and one only value. There must be no more than one values can be suggested by psi. There must be only one value that should be suggested by psi. This is the factor, and that's why psi is called as single valued quantity. Okay, at each and every point, and that means at any given point there can never be more than one the value of psi. Okay, clear? So the first condition is psi should be continuous and finite. That means must not have the value infinite at any point. Okay, the next condition, psi must be single value at each and every point. That means at any given point there can never be more than one the value of psi that should be there. Okay, clear? Okay, next. Okay, third one, the first derivative that must be called as d psi by dx. Okay, এটা সেকেন্ড কোঅর্ডিনেট ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট হতে পারে, d psi by dy হতে পারে, or d psi by dz হতে পারে. That can be depends on the axis where it should be derivatized with respect to axis. If x-axis, so the slope will be d psi by dx. If the y-axis, the slope will be called as d psi by dy. If z-axis, so slope will be d psi by dz. এটা মনে রাখবে, they are all basically slope. Okay, they are all basically slope. এই ফার্স্ট ডেরিভেটিভগুলোকে বলা হয় স্লোপ. ওকে, শুড বি continuous, finite, and single valued. ওকে, আচ্ছা এটা continuous, finite, and single valued.
Fourth one, the second derivative of psi কি হতে পারে? That is d square psi by dx square, d square psi by dy square, d square psi dz square must be continuous, finite, and single valued. So the third criteria is the first derivative. That means with respect to maybe x axis, maybe y axis, maybe z axis, that should be called as d psi by dx, d psi by dy, and d psi by dz. There should be continuous, finite, and single valued. Okay, and always remember the first derivative are called as slope, and that should be always continuous, that should be always finite, and that should be always single valued. Okay, তাহলে এই যে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ সাই এর রেসপেক্টে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ, সেটা তোমার ডি সাই বাই ডিএক্স হতে পারে, ডি সাই বাই ডিওয়াই হতে পারে, ডি সাই বাই ডি জেড হতে পারে, রেসপেক্ট টু এনি এক্সিস। আমরা জানি এক্স ওয়াই জেড এক্সিস হয়, তোমরা জানো এক্স ওয়াই জেড অ্যাক্সিস হয়। এটা যদি এক্স হয় সাপোজ, এটা ওয়াই, এটা জেড। তো এই তিনটা এক্সিসের মধ্যে যে কোনো এক্সিসের সাপেক্ষে তোমার ফার্স্ট ডেরিভেটিভকে বলা হয় স্লোপ। এই স্লোপ যেটা হয় সেটা তোমার কন্টিনিউয়াস হবে, অবভিয়াসলি ফিনিট হবে, মানে কখনোই ইনফাইনাইট ভ্যালু দিবে না, ফিনিট হবে, অ্যান্ড অলওয়েজ সিঙ্গেল ভ্যালু দিবে, কখনোই তোমার মোর দেন ওয়ান ভ্যালু দিবে না, সবসময় সিঙ্গেল ভ্যালু দিবে। ওকে, কন্টিনিউয়াস মানে কি, তুমি যখন স্লোপটা আঁকবে না তখন দেখবে কোনো ডিসকন্টিনিউটি থাকবে না, ডিসকন্টিনিউটি থাকবে না, কোনো বিচ্ছিন্নতা থাকবে না, একবার অবিরামভাবে গ্রাফটা চলতে থাকবে, দ্যাট ইজ কল কন্টিনিউয়াস। আর ফিনিট কখনো ইনফাইনাইটে পৌঁছাবে না, সেটা সবসময় ফিনিট ভ্যালু শো করবে। এবং সিঙ্গেল ভ্যালু দ্যাট মিনস মোর দেন ওয়ান ভ্যালু হবে না, সবসময় একটা ভ্যালুই দিবে অ্যাট এ টাইম। ওকে, নেক্সট ওয়ান, fourth same things are there, but that should be around second derivative, that is double derivative, that d square psi by dx square, d square psi by dy square, or d square psi by dj square, that should be also must be continuous, finite, and single valued. তাহলে কন্টিনিউয়াস হবে, ফিনিট হবে, এবং সিঙ্গেল ভ্যালুড হবে। তো তুমি মোট কথা কি জানতে পারলে, সাই বা ওয়েভ ফাংশন রেসপেক্টে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ হোক, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ হোক, যে কোনো এক্সিসের সাপেক্ষে হোক, এক্স ওয়াই জেড, সেটা কী হবে, সবসময় কন্টিনিউয়াস, ফিনিট, এবং সিঙ্গেল ভ্যালুড হবে। ওকে, নেক্সট। ওকে, এবার 4 নম্বরে চলে আসি। 4, the square of psi should be integrable if mod of psi square, or you can say psi into psi star, can be integrated, then equation P equal to star dv psi into psi star
dV. Okay, can be evaluated and so observable quantity like probability, momentum, energy, etc. Okay, the four condition or criteria that should be there. The square of psi should be integrable. Square of psi, that means maybe mod of psi square, or you always remember mod of psi square equal to psi into psi star. Psi is the suppose psi is the wave function and psi star is the conjugate complex conjugate of psi. Okay, so always remember mod of psi square can be designated as psi into psi star. আর psi হলো ওয়েভ ফাংশন, psi star হলো কমপ্লেক্স কনজুগেট অফ psi. ওকে, psi star হলো কমপ্লেক্স কনজুগেট অফ psi. Okay, so the square of psi should be integrable. That means the square term, that is maybe psi square, that should be always integrable. You can integrate at any once, at any time. And if mod of psi square, or you can better say that is psi into psi star, can be integrated, and then the equation p is the suppose any term, p is the value. Okay, so p equal to mod of psi square dv. Okay, and always remember mod of psi square that should be designated as psi into psi star. Psi হলো wave function and psi star is the complex conjugate of psi. Okay, can be evaluated and so observable quantity like probability, momentum, energy, that all are can be calculated easily. Okay, so the fourth condition is the square of psi should be integrable always, and if mod of psi square and psi into psi star can be integrated, then the equation p equal to mod of psi square into dv, and that should be also designated as p equal to psi into psi star dv. Okay, and that should be evaluated and so observable quantity like probability, momentum, energy, that all are should be determined. Okay, this is the fourth condition. Okay, okay, next. Okay, ever last condition that should be 5.1, sorry, 5.1, the absolute values of psi must be normalized. Normalized. That is, it must satisfy the following condition. That means what? Minus infinity to infinity, minus infinity to infinity,
to infinity x y z psi star x y z dx dy dz equal to what? 1 minus infinity to infinity minus infinity to infinity minus infinity to infinity mod of psi square dv equal to 1. তো এখান থেকে আমরা কি পাই? এখান থেকে পাই all space mod of psi square dv to 1. Okay. Okay. So the fourth condition is there. The absolute values of psi must be normalized. The absolute value of psi that should be normalized, and that is it must satisfy the following condition. The condition is what? The condition is infinity, that is integration minus infinity to infinity, again integration minus infinity to infinity, again integration minus infinity to infinity. The three integration are basically for three coordinate, that is xyz coordinate system, and that's why there must be three integration signs are there. Okay, there must we have to consider that psi x comma y comma z. That means what? That means we have to consider that is three coordinate system. Three coordinate system means there must be simultaneously x y z, three x's are there. Okay, and that's why due to these three x's we have to consider integration of 3 times, that is minus infinity to infinity. That's why we have to taken the 3 integration sign from minus infinity to infinity for designate that there must be 3 coordinate system. That's why এই যে তিনটে সাইন দেখছো, তিনটে ইন্টিগ্রেশন সাইন, দ্যাট ইজ ফর 3 কোঅর্ডিনেশন সিস্টেম. ওকে, এক্স ওয়াই জেড তিনটে এক্স আছে, দ্যাটস ওয়াই তিনটে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে, আর সেটার লিমিট হলো minus infinity to infinity. ওকে, and psi xyz and psi star xyz. Psi xyz is the wave function in the 3 coordinate system, and psi star xyz is the complex conjugate of psi. Okay, and that is as there must be 3 coordinate system used, that's why there must be also dx dy dz, that should also be used. ঠিক আছে, যেহেতু সেখানে তোমার কোনো একটা কোঅর্ডিনেট নয়, তিনটে কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ধরা হচ্ছে, সেই জন্য কি হচ্ছে তোমার এক্স ওয়াই জেড তিনটে অ্যাক্সেস ধরা হচ্ছে, সেই জন্য তোমাকে তিনটে ইন্টিগ্রেশন দেওয়া হচ্ছে, অ্যান্ড তিনটে তোমার ডিএক্স ডিওয়াই ডিজেড দেওয়া হচ্ছে. ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু 1. ওকে, দিস ইজ অলসো এ টাইপ অফ নর্মালাইজেশন কন্ডিশন. নর্মালাইজেশন মানে কি? ইন্টিগ্রেশন সাই ইন্টু সাই স্টার ডিটাও ইকুয়াল টু 1. এবার সেই ডিটাও ভলিউম এলিমেন্ট এখানে 3 কোঅর্ডিনেট সিস্টেম যেহেতু, সেজন্য হয়ে যাচ্ছে ডিএক্স ডিওয়াই ডিজেড, আর যেহেতু সাইয়ের ভ্যালু আমার তিনটে এক্সেসের ওপর ডিপেন্ড করছে, তাই ব্যাকেটে এক্স ওয়াই জেড হচ্ছে. দ্যাট ইজ দ্য থিং. এবার দেখো, এটাকে আমরা মড অফ সাই স্কোয়ার ডিভি দিয়েও বলতে পারি, কারণ ডিএক্স ডিওয়াই ডিজেড মানে কি? তিনটে এক্সেসের ভ্যালু, সে তিনটে এক্সেসের ভ্যালুকে আমি যদি গুণ করি, আলটিমেটলি সেটা কি দেখায়? সেটা ভলিউম দেখায়. ঠিক আছে, সেটাকে কি দেখায়? ভলিউম. যদি আমি লেন্থ ইন্টু সাপোজ লেন্থ ইন্টু আমার উইথ গুণ করি, তাহলে সেটা আমি কি পাবো? এরিয়া পাবো. এবার লেন্থ ইন্টু উইথ ইন্টু হাইট যদি গুণ করি, তাহলে আমরা কি পাই? আমরা পাই ভলিউম. সো দিস ইজ দ্য থিং. যদি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ করো, তাহলে তুমি এরিয়া পাবে. দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা করো, তাহলে আলটিমেটলি তুমি কি পাবে? ভলিউম পাবে. থিঙ্ক অ্যাবাউট সিম্পলিসিটি. আমি অত থিওরিতে আমি যাচ্ছি না, যে হ্যাঁ তুমি বলতে পারো যে বৃত্তে আলাদা ভলিউম থাকে, বৃত্তের এরিয়া বলতে আলাদা বোঝায়, পরিধি বলতে আলাদা বোঝায়, শঙ্কুর আলাদা, প্রিজমের আলাদা, আয়তক্ষেত্রের আলাদা, বর্গক্ষেত্রের আলাদা, তোমার কিউবে আলাদা, তাছাড়া ট্র্যাপিজিয়ামে আলাদা. দ্যাট মে বি, দ্যাট শুড বি, দিস অল দ্য ফর্মুলা ক্যান বি ওয়েল স্টাডিড ইন দ্য mathematics and in the general aptitude. But if you think about simplicity, so you can say that is normally we can think about that. Normally we can take in the simple consideration, and this simple consideration is that is length into width equal to area, length into width into height, that should be equal to volume, and this concept is the most simple one. Okay, okay, বোঝা গেল? দেখো, আমি আবার বলছি, ফর্মুলা তো তোমার অনেক রকম আছে, অনেক রকম জ্যামিতি জাতীয় জিনিস আছে, প্রিজম আছে, শঙ্কু আছে, তোমার ট্রাপিজিয়াম আছে, তোমার কিউব আছে, তোমার আর কি আছে, আয়তক্ষেত্র আছে, বর্গক্ষেত্র আছে, বৃত্ত আছে, গোলক আছে. তো এদের প্রত্যেকে তোমার সূত্রগুলো তো অনেক ডিফার করে. দ্যাটস ওকে,
ঠিক আছে, এটা সত্যি, এটা ঠিক আছে, এটা তুমি জানতে পারবে যখন তুমি পরিমিতি পড়বে বা তুমি জেনারেল অ্যাপটিটিউড পড়বে বা তুমি হায়ার স্টাডিজ বা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে যখন ম্যাথামেটিক্স নিয়ে তুমি ডিল করবে তখন তোমাকে পড়তে হবে, দ্যাটস ওকে। আমি অলরেডি জেনারেল অ্যাপটিটিউডে করিয়েও দিয়েছি, দ্যাটস ওকে। বাট যখন তুমি সিম্পল একটা কনসেপ্ট কনসিডার করবে তখন তোমাকে সবচেয়ে সিম্পলটা নিতে হবে। সেই সবচেয়ে সিম্পল কনসিডারেশনটা কী? সবচেয়ে সিম্পল কনসিডারেশন এটাই যে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থতা বলতে আমরা এরিয়া বুঝি, দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু হাইট বলতে আমরা কী বুঝি? ভলিউম বুঝি। ঠিক আছে, তো এখানে তাই তো দেওয়া আছে ডিএক্স ডিওয়াই ডিজেড। যদি তুমি ডিএক্স ডিওয়াই ডিজেটের মধ্যে কোনো একটাকে দৈর্ঘ্য, কোনো একটাকে প্রস্থ আর কোনো একটাকে উচ্চতা বলো, তাহলে সেটার গুণফল কী হবে? ভলিউম হবে। তো দ্যাটস ওয়াই এই গোটা টার্ম থেকে আমরা কি পেয়েছি? ভলিউম পেয়েছি। ঠিক আছে, এই গোটা টার্ম থেকে আমরা ভলিউম পেয়েছি, ডিবি পেয়েছি। আর আগেই বললাম সাই ইন্টু সাই স্টার বলতেই মড অফ সাই স্কোয়ার, তো সেই জন্য এই দুটোর গুণফল বলতে আমরা কি বুঝেছি? মড অফ সাই স্কোয়ার। ঠিক আছে, তো এই ইকুয়েশনটার জায়গায় আমি এই দ্বিতীয় ইকুয়েশনটাও লিখতে পারি। ঠিক আছে, দ্যাট ক্যান অলসো বি হ্যাপেন অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার এটাও লিখতে পারি, যেখানে তোমার ইন্টিগ্রেশন মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি বলতে তুমি অল স্পেসই বলতে পারো। ঠিক আছে, মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি মিনস ইউ ক্যান সে অল স্পেস, বিকজ মাইনাস ইনফিনিটিতেও কেউ সহজে পৌঁছাতে পারে না, প্লাস ইনফিনিটিতেও কেউ সহজে পৌঁছাতে পারে না। মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি বলতে গেলে তুমি বলতেই পারো হাতের বাইরে একটা লিমিট, যে লিমিটটা বলতেই হচ্ছে, সেজন্যই আমরা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি বলছি, কিন্তু আসলে সেটা আনলিমিটেড। তো সেই জন্য আমরা বলতে পারি মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি এই রেঞ্জটাকে আমরা বলতে পারি অল স্পেস। আর যেহেতু এই মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি তোমার এক্স ডাইরেকশনেও আছে, ওয়াই ডাইরেকশনেও আছে, জেড ডাইরেকশনেও আছে, তার মানে কি তুমি অল ওভার গোটা স্পেসে তোমার আনলিমিটেড অকুপেন্সি আছে। আর সেই জন্য তুমি বলতে পারো ইন্টিগ্রেশন অল স্পেস, ইন্টিগ্রেশন অল স্পেস, দ্যাটস ইট। Okay, so the absolute values of psi must be normalized, and that is it must satisfy the following condition. The first condition that should be there, that is minus infinity to infinity, then again integration minus infinity to infinity, that is psi xyz, psi star xyz dx dy dz equal to 1. That is the first equation. That is the first equation. Second equation, when you put the value of dx dy dz as db and you put the value psi into psi star as mod of psi square, so you get the second equation, that is must be integration minus infinity to infinity, integration minus infinity to infinity, again integration minus infinity to infinity, mod of psi square dv equal to 1. That's it. Okay. Now, as you consider when x, y, z, three coordinate system there must be the, for suppose this is x, minus infinity to infinity. This is y axis, minus infinity to infinity. This is z axis, that is minus infinity to infinity. Right? So that means what? That means all over the space that should be occupied. Okay? And that's why we have to say in place of three integration sign we can use, that is one single integration and all space. তিনটে আলাদা আলাদা করে ইন্টিগ্রেশন না দেখে আমি একটা ইন্টিগ্রেশন করে অল স্পেস বলতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে ইন্টিগ্রেশন, সিঙ্গল ইন্টিগ্রেশন, দেন অল স্পেস, mod of psi square dv equal to 1. This is the third equation. Okay, and all the three equations are basically normalization equation. That should be depend on you, that is in which place, in which criteria you have to use, but all the three are suggest the same thing. The thing is psi should be normalized. That's it. Okay, next. ওকে, এবার নেক্সট দেখো। where mod of psi square dv equal to কি বোঝায়? probability of
finding the particle in every small region or space, that is V or dV বলতে পারো, at any time t, the wave function psi which satisfies the condition expressed আগে যে তিনটে ইকুয়েশন ছিল 1 2 3 লিখে দাও, হ্যাঁ, is called normalized wave equation. Okay, so where mod of psi square dV equal to probability of finding the particle in every small region or space dV at any point time t. তো তোমার এই যে mod of psi square dV বলতে কিছুই না, that is the probability of finding the particle in any space, in any region. ওকে, সে পার্টিকেল ইলেকট্রন হতে পারে, প্রোটন হতে পারে, সো অন হতে পারে। তো সো দেয়ার মাস্ট বি দ্য থিং ইজ, তোমার কোনো একটা পার্টিকেল পাওয়ার সম্ভাবনা সেটা ডেসিগনেট হয় কি দিয়ে, মড অফ psi স্কয়ার ডিভি দিয়ে। ওকে, so mod of psi square dV equal to probability of finding the particle in every small region, that is space, dV at any time. And already I discussed in the previously, that is that 1 2 3 equation which I discussed in বিফোর সাম টাইম। আমি কিছুক্ষণ আগেই কিছু তিনটে ইকুয়েশন বলেছি। দিস থ্রি ইকুয়েশনস আর কল্ড অ্যাজ নর্মালাইজড ওয়েভ ইকুয়েশন। ওকে, সো mod of psi square dV equal to probability of finding the particle in every small region space dV at any time. And always remember that is the wave function psi should be satisfy the condition 1 2 3 are basically called as normalized wave function, wave equation. That's it. ওকে, এবার নেক্সট দেখো, the Schrödinger wave equation being some degree differential equation will give several solution for psi, but many of these solutions are imaginary and hence not valid. Only
those values of psi are valid which satisfy all the conditions. The Schrödinger wave equation in the Hamiltonian operator form is H cap psi equal to E psi, and this is called as eigenvalue equation. Okay. So the Schrödinger's wave equation, being some degree differentiation equation, will give several solution for psi, but many of these solutions are imaginary and hence not valid. Only those values of psi are valid which satisfy all the conditions. Okay. So for the Schrödinger wave equation, we get the several differential equation, and that's why we get the several solution of psi. Okay. Many values of psi can be found from the equation, but actually there must be lots of values are imaginary, lots of values are never follow these conditions which I already discussed. So that's why many values that should be discarded, and that's why we have to consider only those permissible value which suggest or which follow all the condition already I discussed. Okay. তার মানে কি Schrödinger ওয়েভ ইকুয়েশনে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দিয়ে প্রকাশ করা হয়, তো সেই জন্য সাইয়ের যথাযথ অনেক ভ্যালু পাওয়া যায়, কিন্তু তার সব ভ্যালু কিন্তু ভ্যালিড নয়, সব ভ্যালু গ্রহণযোগ্য নয়। তার কারণ হলো তার মধ্যে কিছু ভ্যালু ইমাজিনারি, ঠিক আছে, যেগুলো রিয়েল এক্সিস্টেন্স নয়, যেগুলোর মধ্যে দেখবে আই পার্টটা থাকে, আই পার্ট যেখানে থাকে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি দিস আর কল্ড কমপ্লেক্স নাম্বার, বাট অ্যাজ দেয়ার মাস্ট বি ইমাজিনারি নাম্বার আই ইজ অলসো প্রেজেন্ট, সো দ্যাটস ওয়াই অ্যাকচুয়ালি দে হ্যাভ নো রিয়েল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ওদের কোনো রিয়ালিটি নেই, এটা আমরা ধরে নিতে পারি। তো যার জন্য কী হয়, সায়ের অনেক ভ্যালু কী হয়, ডিসকার্ডেড করা হয়, ওগুলোকে ধরাই হয় না। দ্যাটস ওয়াই সায়ের সেই সব ভ্যালুগুলোই গ্রহণযোগ্য হয় যেসব ভ্যালুস যে সমস্ত ভ্যালু তোমার আগে যে আমি যেগুলো কন্ডিশন করলাম টোটাল 5, সেই টোটাল 5টা কন্ডিশনকে ফলো করবে। সেই কন্ডিশনগুলো কি, এক হলো তাদের স্লোপ, সেটা ফার্স্ট ডেরিভেটিভ স্লোপ, সেটা সবসময় কন্টিনিউয়াস ফিনিট অ্যান্ড সিঙ্গেল ভ্যালু হবে। দ্বিতীয়, তাদের সেকেন্ড ডেরিভেটিভও কিন্তু কন্টিনিউয়াস ফিনিট সিঙ্গেল ভ্যালু হবে। তারা নর্মালাইজেশন ইকুয়েশন ফলো করবে, নর্মালাইজড হবে। আর কি হবে, আর তারা অবশ্যই তাদের ভ্যালু সবসময় কন্টিনিউয়াস, তাদের নিজেদের সিঙ্গেল ভ্যালু উইদাউট ডেরিভেটাইজেশন আর ডিফারেন্সিয়েশন বাদ দিয়েও সায়ের নিজস্ব ভ্যালুও কিন্তু কন্টিনিউয়াস ফিনিট হতে হবে। আর কি আছে, আরেকটা মনে রাখবে, তাদের স্কয়ার টার্মটা কিন্তু সবসময় ইন্টিগ্রেবল হবে। তো এই যে 5টা আমি অলরেডি করিয়ে দিয়েছি, সেই 5টা কন্ডিশন ফলো হতে হবে, আদারওয়াইজ সায়ের কোনো ভ্যালু আমরা কনসিডার করব না। সায়ের ভ্যালু যদি তোমার কোনো কারণে এই 5টার মধ্যে কোনো একটাও যদি ভায়োলেট করে, তো সো উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্য ভ্যালু ইজ নট কনসিডার in the terms of psi. So we have to always consider the condition, and we have to always find out the values of psi, and then we have to check the values follow all the condition or not. If follow, so that must be obviously yes, these values are satisfied. Okay, these things are there. এবার এই যে ভ্যালুগুলো বার করা, এগুলো কিন্তু সহজ কাজ নয়, তো তার জন্য আমাদের জানতে হবে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি। অত সহজ নয় যে এক্সপেরিমেন্টালভাবে আমি বার করলাম আর সেটা ফলো হয়ে গেল, তো দ্যাটস ওকে, দিস ইজ নট টাইপ অফ দ্যাট। এটা যেহেতু কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি, এখানে লটস অফ ফ্যাক্টরস আছে, লটস অফ ইকুয়েশন আছে, লটস অফ এক্সপেরিমেন্টস আছে, তো সেই জন্য জিনিসটা কিছুটা ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, so the Schrödinger wave equation being some degree differential equation and will give several solution, and that's why psi but have
many of this solution are imaginary and that's why not valid. So বেশ কিছু for every eigenfunction there will be eigenvalue and it values, and it means that each energy state must have a psi and which will be characteristic of the system. As psi is associated with energy, okay, and there must be in each and every Hamilton operator ultimately give the energy expression. Okay, that means what? That means means that each energy state must have psi and that must be characteristic of the system. Okay, that's it. All the energy term have a psi wave function and psi wave function is the characteristic of the system also. Okay, clear? Okay, next. আমার চেয়ে ভালো যদি আইগেন ভ্যালু ইকুয়েশনের উদাহরণ জানা থাকে তাহলে ইউ ক্যান সে ইন দ্য কমেন্ট সেকশন। আই থিঙ্ক দিস উইল বি মোর হেল্পফুল টু মি অলসো। ওকে, আমার অনেক জানা থাকবে, ঠিক আছে? দেয়ার মাস্ট বি নো প্রবলেম ইফ এনি ওয়ান want to modify my lecture, not modify, I think if anyone can suggest anything about this topic or anyone can rectify, correct my explanation, so they can say in the comment section. This is also beneficial to me. Okay, I learn the new things, new idea. Okay, that should be also beneficial to me, so there must be no problem. Okay, so next. Okay, এবার আমরা জানবো নরমালাইজেশন অফ psi. A wave function is normalized if the probability of finding the particle over the whole space is unity. That means what? Whole space tb equal to 1. Okay, so normalization of psi, that means what? A wave function is normalized if the probability of finding the particle over the whole of the space, that should be unity. That means what? That is integration all space mod of psi square db equal to 1. That means in all over the space there square term or the psi into psi star term, that should be equal to 1. That is, a wave function is normalized if the probability of finding the particle over the whole space, that should be unity. That should be called as normalization of psi. That means integration all space mod of psi square db equal to 1. That's it. এবার তারপরে okay, next. এবার next one and last one, that is must be well behaved psi. Okay, the time independent Schrödinger
wave equation is a second order linear differential equation. Beside satisfying the equation, the wave function psi should be continuous for all real values of distance r. This will enable us to integrate the wave equation to obtain the wave function at any point provided P of r is finite. So well behaved psi, that is the time independent Schrödinger wave equation, is a second order linear differentiation equation. Why second order linear differentiation equation? Why? Because that should be designated as d square psi by dx square plus d square psi by dy square plus d square psi dz square plus 8 pi square m e minus b by h square into psi equal to 0. Okay, that already I discussed in the previous lecture. Okay, that must be memorized to me. That must be in my memory. That's why I tell. But you can check all this in the previous lecture. And if you get the another equation, that is by putting the value of h instead of h cut, so that must be the equation is d square psi by dx square plus d square psi by dy square plus d square psi by dj square plus 2m h cut square e minus b. I think 2m e minus b into psi by h cut square equal to 0, I think, na? Okay. So this equation you can check in the previous lecture, but there must be the first things that must be d square psi by dx square, d square psi by dz square, d square psi by dz square. They are all double differentiation or second order differentiation. Okay, and that's why you can say that the Schrödinger wave equation is somehow second order differentiation, because the differentiation thing is second order, and the rest part, that is 8 pi square m e minus b, this is not a differential part. This is only simple numerical part. So the differential part is d square psi by dx square, d square psi by dy square plus d square psi by dz square, and this all of the thing is second order. This all over the thing is double derivative. This all over thing is called second order differentiation. Okay, that's why Schrödinger wave equation wholly called as linear differential equation. That should be second order. So second order linear differentiation equation. বোঝা গেল? Okay. Now, besides satisfying the equation, the wave function psi should be continuous for all the real values of distance r. Already I tell that is psi always to be continuous, finite and single valued. And there must be their slope, first derivative as well as their second derivative also continuous, finite and single valued. So that means there must be all the real values of distance r. There must be psi should be continuous. Okay. And this will enable us to integrate the wave equation to obtain the wave function at any point provided P of r is finite. And that's why we never to be integrate the wave function alone with respect to B of r. So that's why we have to need
psi square term to indicate. Okay, তাহলে ওয়েভ বিহেভ সাই কি বলছে, দ্যাট ইজ টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট সয়েঞ্জা ওয়েভ ইকুয়েশন ইজ এ সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়েশন ইকুয়েশন। অলরেডি আমি প্রিভিয়াস লেকচারে বলে দিয়েছি যে ডি স্কোয়ার সাই বাই ডি এক্স স্কোয়ার ডি স্কোয়ার আমার কী থাকে, প্রথম টার্মটা কী থাকে, প্রথম টার্মটা থাকে না ডি স্কোয়ার সাই বাই ডি এক্স স্কোয়ার ডি স্কোয়ার সাই বাই ডি ওয়াই স্কোয়ার ডি স্কোয়ার সাই বাই ডি জেড স্কোয়ার। তার মানে কি, দিস ইজ আ সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ, রাইট? অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই যেহেতু এখানে সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটা, সেজন্য এটাকে বলা হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়েশন ইকুয়েশন। কারণ এখানে যে বাকি যে রেস পার্টটা ইট পাই স্কোয়ার এম ই মাইনাস বি বাই এইচ স্কোয়ার সাই, এই ভ্যালুটা কিন্তু কোনো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে অংশভুক্ত নয়, এটা সাধারণ নর্মাল নিউমেরিক্যাল ভ্যালু। যদি তুমি এম এর ভ্যালু জানো, পায়ের ভ্যালু জানো, এইচ এর ভ্যালু জানো, এইচ এর ভ্যালু তো তোমরা জানো, এম এর ভ্যালুও তোমরা জানো, ইলেকট্রন অফ মাস এবং মাস অফ ইলেকট্রন, মাসের ভ্যালু জানো, পায়ের ভ্যালু তো জানো 22/7 বা 3.14, আর তোমার এইচ এর ভ্যালু তো জানো, সিজিএস একরকম, এসআই একরকম, সবগুলো পুট করে তুমি একটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু পেয়ে যাবে। তো এখানে কোনো ডিফারেন্সিয়েশনের বা ইন্টিগ্রেশনের কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু প্রথম যে পার্টটা ডি স্কোয়ার সাই বাই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার সাই বাই ডি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার সাই বাই ডি জেড স্কোয়ার, এই যে ভ্যালুটা এক্স ওয়াই জেড কোঅর্ডিনেট, এই গোটা সিস্টেমটা কিন্তু সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন, রাইট? আমরা সেকেন্ড অর্ডার বলতে কী বুঝি, ডি স্কোয়ার বাই ডি এক্স স্কোয়ার, এই ধরনের যে জিনিসটা থাকে সেটাই হলো তোমার ডিফারেন্সিয়েশন ইকুয়েশন সেকেন্ড অর্ডার। ওকে, আর সেই জন্য যেহেতু তোমার সয়েঞ্জা ওয়েভ ইকুয়েশন তোমার সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন দিয়ে শুরু হচ্ছে, সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়েশন ইকুয়েশন। ওকে, এবার besides satisfied the equation the wave function psi should be continuous for all real values of distance r। যেহেতু তোমার সাই এই ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করছে, সেজন্য যে কোনো রিয়েল ভ্যালু অফ আর তুমি পাবে। রিয়েল ভ্যালু অফ আর মানে কি, যে কোনো রিয়েল ডিস্টেন্সে তুমি সাইয়ের কন্টিনিউয়াস ভ্যালু পাবে, ঠিক আছে, সাইয়ের নিরবিচ্ছিন্ন ভ্যালু পাবে, ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, and this will enable us to integrate the wave equation to obtain the wave function at any point provided v of r is finite। এবার দেখো, যেহেতু আমি বললাম নিরবিচ্ছিন্ন ভ্যালু পাবে, তো সেখানে ইন্টিগ্রেশন মানে কি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ করে দেওয়া, ঠিক আছে। তো এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে কিন্তু তুমি আর সাইকে ইন্টিগ্রেট করতে পারবে না, তোমাকে ইন্টিগ্রেট করতে গেলে স্কোয়ার টার্ম নিতে হবে, আদারওয়াইজ তুমি সাইকে ইন্টিগ্রেট করতে পারবে না। বোঝা গেল এটুকু? ওকে, নেক্সট। ওকে, এবার দেখো আমি কিছু গ্রাফিক্যাল প্লট করে দেখাচ্ছি, দেখবে জিনিসটা। এখানে এফ অফ এক্স, এখানে এক্স যাবে, এটা এক্স আই আছে, হলো। আরেকটা গ্যাপ দেখো, এটা এফ অফ এক্স যাবে, এটা এক্স যাবে, হলো। আর কি আছে, এফ অফ এক্স যাবে, এক্স যাবে, হলো। এখানে হলো এফ ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স, বুঝা গেল? এবার লক্ষ্য করো, this space is with respect to xi, this space is discontinuous, so that is must be discontinuous at xi, so that is not permissible, ওকে, তাহলে এটা তুমি বাদ দিতে পারো। এবার দেখো, এই পয়েন্টে একটা সিঙ্গেল ভ্যালু আছে, এই একই ভ্যালুর জন্য, একই এক্স কোডের জন্য এখানেও একটা ভ্যালু আছে, দেখো এখানেও একটা ভ্যালু আছে,
হয়নি, রাইট? তার মানে কি এই পয়েন্টে 2 ভ্যালুস, তার মানে কি নট এ সিঙ্গল ভ্যালুড, তাহলে এটাও পারমিসিবল নয়। ওকে, এবার দেখো এটা থেকে কি বুঝতে পারছো, এই কার্ভটা কোন দিকে যাচ্ছে, ইনফিনিটিতে যাচ্ছে, তো দ্যাট ইজ নট ফিনিট, তো এটাও পারমিসিবল নয়। তো দিস অল অফ দ্য 3 কার্ভস ইজ নট পারমিসিবল। Why? First one, discontinuous with respect to the point of xi. Second one, two values. If you consider the x-axis, if you consider a, that is f of x versus x, so there must be in the x direction already one value have the two values in the direction of f of x. মানে x axis আর f of x এর মধ্যে যদি তুমি গ্রাফিক্যাল প্লট করো তা দেখবে যে x এর যে axis সেখানে তুমি একটা ভ্যালুর জন্য f of x এর দুটো ভ্যালু পাবে, অ্যান্ড দিস ইজ নট পারমিসিবল, কারণ তুমি f of x এর ভ্যালু সবসময় সিঙ্গেল ভ্যালুই পেতে পারো, ডাবল ভ্যালু বা ট্রিপল ভ্যালু পেতে পারো না, বা মোর দেন ওয়ান ভ্যালু পেতে পারো না। দ্যাট ইজ অলওয়েজ গিভেন, শাই অলওয়েজ হ্যাভ দ্য সিঙ্গেল ভ্যালু কোয়ান্টিটি, দ্যাটস ওয়াই দ্য সেকেন্ড ইজ অলসো ডিসকার্ডেড। Last one also discarded because of why? Because there must be, this graph is goes to infinite, and I already discussed psi should be always finite, ঠিক আছে, কখনো ইনফিনিটিতে যাবে না, দ্যাটস ওয়াই দ্য থার্ড পিকচার ইজ অলসো ডিসকার্ডেড। I also repeat again, that is the first picture is discarded due to discontinuous manner, second picture is discarded due to more than one values is there, and third picture is discarded due to graph is approached to infinity. ওকে, তো প্রথম কার্ভটা ডিসকার্ডেড বা বাদ দেওয়া হলো, প্রথম কার্ভ বা প্রথম বক্র যে প্রথম পিকচারটা সেটা বাদ দেওয়া হলো, যেহেতু এক্সআই এ তোমার অনিরবিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছিন্ন গ্যাপটা আছে, গ্যাপটা কিন্তু পুরোপুরি কন্টিনিউয়াস নয়, গ্যাপটার মাঝখানে একটা বিচ্ছিন্নতা আছে, ঠিক আছে, কোথায় আছে, এক্সআই পয়েন্টে, তো সেই জন্য প্রথম পিকচারটা ডিসকার্ড হয়, প্রথম পিকচারটা বাদ দেওয়া হয়, ঠিক আছে, যেহেতু এক্সআই পয়েন্টে দেখবে নিরবিচ্ছিন্নতা কোথাও এক জায়গায় নষ্ট হয়েছে, বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে, তার মানে কি, তার মানে প্রথম পিকচারটা হবে না, ঠিক আছে। দ্বিতীয় পিকচারটা হবে না, কারণ সেখানে দেখো এক্স এক্সিস বরাবর যে এক্সের যে পয়েন্ট আছে সেই একটা পয়েন্ট থেকে আমি দুটো এফ অফ এক্সের ভ্যালু পাচ্ছি, সেটা পসিবল নয়, একটা এক্সের জন্য একটা এফ অফ এক্স ভ্যালু পাওয়া যেতে পারে, দুটো ভ্যালু পাওয়া যাবে না, তো দুটো ভ্যালু যদি পাওয়া যায় কোনো একটা অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে আরেকটা অ্যাক্সিসে যদি দুটো ভ্যালু পাওয়া যায়, তো দিস ইজ নট কনসিডার, সেটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়, ঠিক আছে। আর থার্ড পিকচারটা কেন হবে না, কারণ থার্ড পিকচারে গ্যাপটা দেখো, লক্ষ্য করে দেখো, গ্যাপটা তোমার কোথায় যে শেষ হচ্ছে কেউ বলতে পারছে না, তো ওটা যদি তুমি চালাতে থাকো বা সেটাকে যদি তুমি আরও বাড়াতে থাকো, বর্ধিত করতে থাকো, তা সেটা কিন্তু ইনফাইনাইটে গিয়ে পৌঁছাবে, আর আমরা আগেই বলেছি সায়ের ভ্যালু সবসময় ফিনিট হবে, ইনফাইনাইট তো হবে না, তো সেই জন্য গোটা তিনটা পিকচারই তিনটা ভিন্ন কারণের জন্য বাদ দেওয়া হচ্ছে, ওগুলোকে কনসিডার করা হচ্ছে না, অ্যাজ এ গ্যাপ অফ সাইয়ের গ্যাপ হিসাবে কনসিডার করা হচ্ছে না, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট, তোমরা এটাকে স্ক্রিনশট নিতে পারো, কারণ এখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন আসে এই গ্রাফিক্যাল প্লট থেকে, ওকে না। ওকে, এবার দেখো এফ ইকুয়াল টু কী হবে, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স বাই টু, এরকম হবে, এটা হবে প্লাস ইনফিনিটি, এখানে হবে মাইনাস ইনফিনিটি, এখানে হবে এক্স ডাইরেকশন হবে, এখানে হবে তোমার কি হবে, এফ ইকুয়াল টু সাইন এক্স, ওকে। এবার দেখো এই দুটো কিন্তু পারমিসিবল, মনে রাখবে এগুলো সম্ভব, আর এটা মনে রাখবে এই যে গ্যাপটা, এই গোটা গ্যাপটা এটা কিন্তু সাইন এক্সের গ্যাপ,
ঠিক আছে, সাইন এক্সের গ্যাপ এরকমই হয়, ঠিক আছে। ওকে, একটা লাইন লিখে নাও, টু বি quadratically integrable psi should be finite at every point in space from minus infinity to infinity. So to be quadratically integrable, psi should be finite at each every point in space and from minus infinity to infinity. So there must be psi is single valued, psi is finite, and psi is continuous. So that's why all the condition is made satisfied. So ultimately the two curve or two picture is valid for this. Okay, যেহেতু এখানে psi তোমার ফিনিটো, psi তোমার কন্টিনিউয়াসও, psi এর ভ্যালু তোমার সিঙ্গেল ভ্যালুও, সেই জন্য আলটিমেটলি তোমার কি হচ্ছে, এই দুটো কার্ভ কিন্তু স্যাটিসফাই হচ্ছে। বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট লাস্ট টপিক। এবার কিছু লেখা লিখে নাও। ওকে, a function is said to be a well-behaved function if it is continuous single valued and finite at every point of space. The concepts of degeneracy may also be applied to orbitals. Thus, orbitals having same energy for the electron revolving in them are said to be degenerate orbitals. E.g. P subshell has 3 orbitals, namely
py and pz, which have same energy. দেখো, a function is said to be a well-behaved function if it is কি লেখা আছে এটা, continuous. ওকে, if it is continuous, এটা continuous, হ্যাঁ, সিঙ্গেল ভ্যালুড অ্যান্ড ফিনিট। তো যে কোনো ফাংশন সেটা ওয়েল বিহেভ ফাংশন তখনই বলবো যখন সেটা কন্টিনিউয়াস, ফিনিট অ্যান্ড সিঙ্গেল ভ্যালুড হবে। যেমন সাই অ্যাজ এ ওয়েভ ফাংশন হয় কেন? বিকজ সাই ইজ অলসো ইজ কল্ড অ্যাজ ওয়েল বিহেভ ফাংশন বিকজ সাই ফলো দ্য 3 criteria অলসো, দ্যাট ইজ কন্টিনিউয়াস, সিঙ্গেল ভ্যালুড অ্যান্ড ফিনিট। শুধু সাই নয়, যে কোনো ফাংশন যদি এই 3টে ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করে, যে কন্টিনিউয়াস হবে, সিঙ্গেল ভ্যালুড হবে, ফিনিট হবে, তো দ্যাট মাস্ট বি দ্য ফাংশন ইজ ওয়েল বিহেভ ফাংশন। Okay, and according to Schrödinger wave equation, there must be psi follow all the 3 criteria. Psi is continuous, psi is finite, psi is single value. So psi is also called as well behaved function. Okay, at every point of space. Okay, the concept of degeneracy, এবার আমরা degeneracy-তে আসবো। Degeneracy may also be applied to orbitals. ঠিক আছে, তো ডিজেনারেসি তোমার সাধারণত অরবিটালে ইউজ করা হয়, এছাড়া আরও বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করা হয়। ডিজেনারেসি বলতে বোঝায় সেম এনার্জি স্টেট, এনার্জি সেম হবে। এবার দাস অরবিটাল হ্যাভিং সেম এনার্জি ফর ইলেকট্রন রিভলভিং ইন দেম আর সেড টু বি ডিজেনারেট অরবিটালস। দ্যাট মিনস the orbital where the electron revolving around the nucleus, that should be have same energy, and these orbitals are called as degenerate orbitals. Okay, তো ইলেকট্রন কি করে, ইলেকট্রন কিছু পারমিসিবল অরবিটালে কি হয়, নিউক্লিয়াসের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। এবার সেই অরবিটালগুলোর মধ্যে ক্লাসিফিকেশন করে দেখবে যে কিছু অরবিটাল সেম এনার্জিকে স্টেট করে। তো যে অরবিটালগুলো একটা নির্দিষ্ট পার্টিকুলার সেম এনার্জি শো করছে, সেই অরবিটালগুলোকে একে অপরের রেসপেক্টে ডিজেনারেট অরবিটাল বলে। ঠিক আছে, সাপোজ আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কোনো জায়গায় কম্পিটিশন হচ্ছে, ঠিক আছে, বিভিন্ন স্কুলের পার্টিসিপেন্টসরা অংশগ্রহণ করছে। দেখা গেল 5 জন কোইন্সিডেন্টলি, মানে অদ্ভুতভাবে তারা একই স্কুলে পড়ে গেল। ঠিক আছে, তো দে আর সেম স্কুল স্টেট, মানে তাদের স্কুলটা সেম। এই যে জিনিসটা, তার মানে তারা একই স্কুলকে রিপ্রেজেন্ট করছে। ঠিক আছে, তার মানে ওই 5 জনের মধ্যে যে কোনো একজন যদি প্রাইজ পায়, যে কোনো একজন যদি উইনার হয়, তা আলটিমেটলি স্কুলের গৌরব, স্কুলের প্রাইড, রাইট? এই হলো ব্যাপার। এবার ধরো সেখানে একজন গেছে, সেই একজন ওই একমাত্র ওই একজনই তোমার স্কুলের কোনো একটা পার্টিকুলার স্কুলের স্টুডেন্ট। তার মানে কি, ওই গোটা স্কুলের প্রাইডটা নির্ভর করছে ওই একটা মানুষের ওপর, রাইট? বোঝা গেল? তো তাকে পারফরমেন্স ভালো করতেই হবে, তাকে আর অন্য কারোর উপর ডিপেন্ড করলে হবে না। কিন্তু বাকি যে 5 জনের কথা বললাম, সেই 5 জনের মধ্যে যে কোনো একজন যদি উইনার হয়, তাতেই কিন্তু স্কুলের প্রাইড। বোঝা গেল ব্যাপারটা? তো জিনিসটা এরকম হয় যে তোমার অরবিটালগুলোতে যখন এক একটা ইলেকট্রন, বিভিন্ন রকম ইলেকট্রন তাদের এনার্জির ওপর ডিপেন্ড করছে, তাদের ওরিয়েন্টেশনের ওপর ডিপেন্ড করছে, তারা কোন কোন শেলে আছে সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু এই যে ইলেকট্রনগুলো তোমার একটা নির্দিষ্ট নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে, তাদের কিছু পারমিসিবল কক্ষপথে তারা ঘুরছে, দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু কক্ষপথ দেখা যাচ্ছে সেম প্যাটার্ন অফ এনার্জি শো করছে। তো যে সমস্ত কক্ষপথ সেম প্যাটার্ন অফ এনার্জি বা সেম এনার্জি শো করছে, সেই কক্ষপথগুলোকে একে অপরের সাপেক্ষে কি বলা হয়, ডিজেনারেট বলা হয় বা সেম এনার্জি স্টেট বলা হয়। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। এবার সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল পি সাবশেল হ্যাজ দ্য 3 অরবিটাল। তোমরা জানো px py pz হয়, 3টে অ্যাক্সিসে 3টা অরবিটাল হয়, px py pz। এরা কিন্তু সেম এনার্জি, সেজন্য এদেরকে বলা হয় ডিজেনারেট অরবিটালস। এদেরকে কি বলা হয়, ডিজেনারেট অরবিটালস। বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। এবার একইভাবে ডি সাবশেল,
ডি সাবশেল ইজ কি বলা হয় একে 5-fold ডিজেনারেসি, কারণ এর 5টা অরবিটাল সেম এনার্জিতে থাকে। having 5 orbitals কি কি dxy, এটা আমি অলরেডি দেখবে শর্ট বা ইউটিউবে শর্ট ভিডিওতে আমি অলরেডি দেখিয়ে দিচ্ছি ডি অরবিটালের ওরিয়েন্টেশনগুলো। তো ডি এক্স ওয়াই কি, ডি ওয়াই জেড কি, ডি জেড এক্স কি, ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার কি, ডি জেড স্কোয়ার কি, একটু শর্ট ভিডিওগুলোতে তোমরা সার্চ মেরে দেখবে পেয়ে যাবে। আদারওয়াইজ আমি যখন কেমিক্যাল বন্ডিং করাবো তখন কিন্তু আমি ভালো করে ডিপলি গোটা অরবিটাল পিকচার ডায়াগ্রাম করে দেখিয়ে দিব। দেয়ার মাস্ট বি নো প্রবলেম ইজ দেয়ার। ওকে, এবার ডি এক্স ওয়াই, ডি ওয়াই জেড, ডি জেড এক্স, আর কি আছে ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার অ্যান্ড last one dz square. So this 5 orbital is there and basically in absence of magnetic field. ঠিক আছে, কেন বলছি এটা দেখো, only that is due to CFT, that is crystal field stabilization energy বা crystal field যখনই লিগ্যান্ড অ্যাপ্রোচ করবে তখন কিন্তু degeneracy that should be big, degeneracy of d subshell breaks. তখন কি হবে, তখন কিন্তু এই যে ডি এক্স ওয়াই ডি ওয়াই যে এই যে 5টা অরবিটালের যে ডিজেনারেসি সেটা কিন্তু ব্রেক করবে। ঠিক আছে, তখন কি হয়ে যাবে, যদি এটা অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স হয় তা টি টু জি আর ইজিতে ভাগ হবে। ঠিক আছে, যদি এটা টেট্রাহেড্রাল হয় ই আর টি টুতে ভাগ হবে। যদি এটা স্কোয়ার হয় তাহলে আলাদা জিনিস হবে, জেড আউট জেড ইনে আলাদা ভাগ হবে। জেড আউট জেড ইনে আবার ওই যে অরবিটালগুলো যেটা আমার 2 আর 3তে ভাগ হয়েছে সেটা আরও ভাগ হবে। ঠিক আছে, তো এই জিনিসগুলো হবে। যতক্ষণ না তোমার সিএফটি বা লিগ্যান্ড অ্যাপ্রোচ করছে বা কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে ততক্ষণ পর্যন্ত ডি সাবশেলে কিন্তু 5টা অরবিটাল সেম এনার্জি হবে। ঠিক আছে, এটা লিগ্যান্ড অ্যাপ্রোচের কথা লিখবে, লিগ্যান্ড অ্যাপ্রোচ। ঠিক আছে, লিগ্যান্ড যতক্ষণ না অ্যাপ্রোচ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেম এনার্জি স্টেট থাকে। কার ক্ষেত্রে, ডি সাবশেলের ক্ষেত্রে, যে 5টা অরবিটাল সেম এনার্জেটিক থাকে। আর তোমরা বলতে পারো পি এ কেন হয় না, পি এর ক্ষেত্রে হয় না কারণ পি এর মধ্যে সেরকম তোমার ডিটেন্সটা ব্রেক করে না। কেন বলো, যখনই লিগ্যান্ড অ্যাপ্রোচ করবে না তখন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায় ডি অরবিটালগুলো, সরি ডি সাবশেলের অরবিটালগুলো, একটা হলো অন দ্য অ্যাক্সিস আর একটা হলো তোমার ইন বিটুইন দ্য অ্যাক্সিস। আর এই অন দ্য অ্যাক্সিস আর ইন বিটুইন দ্য অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে কী হচ্ছে, তোমার দুটো ভাগ হয়ে যায়। একটা ভাগে তোমার থাকে ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডি জেড স্কোয়ার, আরেকটা ভাগে থাকে তোমার ডি এক্স ওয়াই ডি ওয়াই জেড ডি এক্স জেড। যার জন্য কি হয়, ডিজেনারেসি অফ ডি সাবশেল দ্যাট শুড বি ব্রেক্স ডিউ টু সিএফটি। কিন্তু পি অরবিটালে সেই জিনিসটা হয় না, পি অরবিটাল অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস বা ইন বিটুইন দ্য অ্যাক্সিস বলে দুটো ভাগে ভাগ হয় না, সেই জন্য পি অরবিটাল সবসময় ওর ডিজেনারেসি কন্টিনিউ রাখে। বোঝা গেল? ওকে, তো আমি যখন কেমিক্যাল বন্ডিং করাবো তখন তোমাদেরকে এটা আবার ভালো করে বুঝাবো। যখন দেখবে লক্ষ্য করবে এই যে ডিজেনারেসি ব্রেক করছে ডি সাবশেলে, এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে। অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে কী হয়, অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্সে তোমার ডি জেড স্কোয়ার ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এই দুটো মিলে একটা ই টু জি একটা ডিজেনারেট স্টেট তৈরি করে যেটাকে বলা হয় ডাবলি ডিজেনারেট স্টেট। আরেকটা হলো তোমার টিপলি ডিজেনারেট স্টেট এটা তৈরি করে, সেটা হলো তোমার টি টু জি, যেখানে ডি এক্স ওয়াই ডি ওয়াই জেড ডি জেড এক্স থাকে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? এটা ডাবলি টিপলি কখন বলা হয় সেটাও আমি বলবো, যে আনসিমেট্রিক্যালি ফিল্ড থাকলে তখন সেক্ষেত্রে উইথ রেসপেক্ট টু নেম দেয়ার মাস্ট বি 3 থিংস ক্যান বি কল্ড। একটা হলো ডিজেনারেট বলা হয়, একটা হলো তোমার ডাবলি ডিজেনারেট বলা হয়, একটা ট্রিপলি ডিজেনারেট বলা হয়। কখন কেন বলা হয় সেটা আমি পরে বলবো। আর কি হয়, আর তোমার টেট্রাহেড্রালে দুই রকম স্প্লিটিং হয়, শুধু T2 আর E2। ঠিক আছে, এখানে কোনো জেরাড বা জি থাকে না। আর স্কোয়ার প্যানের ক্ষেত্রে কী হয়, স্কোয়ার প্যানের ক্ষেত্রে একটু প্যাটার্নটা একটু আলাদা হয়, সেটাও আমি বলে দিব। আর কি হয়, জেড আউট জেড ইনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সিমেট্রিক্যাল অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স হয় না, সেক্ষেত্রে কী হয়, ইলংগেশন আর কম্প্রেশন হয়। অ্যাক্সিয়াল বন্ডগুলো হয় ইলংগেটেড হয়ে যায় উইথ রেসপেক্ট টু ইকুয়াল বন্ডস, ইকুইটোরিয়াল বন্ডস, অথবা কী হয়, কম্প্রেসড হয়ে যায়। তো যদি ইলংগেটেড হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় জেড আউট,
যদি অ্যাক্সিয়াল বন্ডগুলো কম্প্রেসড হয়ে যায় সেটাকে বলা জেরিন। তো এটা সাধারণত কোথায় কার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ক্রোমিয়াম আর কপারের ক্ষেত্রে দেখা যায়। তো তাদের ক্ষেত্রে কি হয়, এই যে ওপরে ডি এক্স স্কোয়ার মানে ওয়াই স্কোয়ার ডি জেড স্কোয়ার এটাও ব্রেক করে যায় উইথ রেসপেক্ট টু ডিজেনাইসি, এবং নিচের যে ডি এক্স ওয়াই ডি ওয়াই যে ডি জেড এক্স সেটাও কিন্তু ব্রেক হয়ে যায়। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওপরের যে ডি এক্স স্কোয়ার মানে ওয়াই স্কোয়ার ডি জেড স্কোয়ার এটাও ব্রেক করে, আর নিচে যে ডি এক্স ওয়াই ডি ওয়াই যে ডি জেড এক্স সেটাও ব্রেক করে। ঠিক আছে, যেটাও জেডিনের ক্ষেত্রে। আর ফেরোসিন, যখন ফেরোসিন করাবো, ফেরোসিন আই থিঙ্ক করিয়েছি আমি, অলরেডি বুঝিয়েছি। তাছাড়াও যখন কেমিক্যাল বন্ডিংয়ে আমি ফেরোসিন করাবো সেখানেও দেখবে প্যাটার্নটা আলাদা হয়। তো এইরকম বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্যাটার্ন আলাদা হয়। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ক্লিয়ার? আর বন্ডিং আমরা কি জানি? বন্ডিং আমরা জানি সিগমা বন্ডিং, পাই বন্ডিং, ফাই বন্ডিং, ডেল্টা বন্ডিং অ্যান্ড ফাই বন্ডিং। তো তোমার সিগমা বন্ডিংয়ে এন্ড অন এন্ড ওভারল্যাপ তোমরা জানো। ঠিক আছে, আর তোমার পাই বন্ডিং ল্যাটারাল ওভারল্যাপ হয়, আরেকটা হয় ডেল্টা বন্ডিং, আরেকটা হয় ফাই বন্ডিং। তো সেগুলো আমি যখন কেমিক্যাল বন্ডিং করাবো তখন না হয় ডিটেলসে বোঝাবো। ঠিক আছে, আপাতত এতটুকুই। থ্যাংক ইউ। আর আরেকটা কথা যে আমি বিভিন্ন রকম উদাহরণ, বিভিন্ন রকম এক্সাম্পল দিই, হতে পারে সেই এক্সাম্পলগুলো অতটা সাজেস্টেড নয়, অতটা সুইটেবল নয়। সো you can prefer the examples explanation, or you can correct, or you can comment, or you can ask anything, or if you have any doubt you can say in the comment section. All can you do in the comment section, and I check all this comment and I reply this and I modify my video also. So there must be no problem. Okay, and if you have any speed problem, that is my speed is too much fast, then I slow down. If you think the speed is too much slow, I will speed it up. If you think that is my voice is not clear, I will be try to clear it. Okay, if you think the language is not equally done, that is Bengali and English is not equally done, so I will be try to equally use. So you have to comment on it. Okay, so thank you. Subscribe, like, comment, and obviously share. Okay, thank you.